这新闻来看，美国共和党的佛罗里达州州长德桑提斯昨日推特宣布讲，伊要选美国总统，要甲前总统川普来竞争共和党的提名哦。伊伫网络的直播上侪时阵有超过50万人的收看。也毋过，伫德桑提斯宣布要参选的消息了，迈阿密岛民众不满德桑提斯任内保守的政策，上街头示威抗议。 They call it faith because in the face of darkness. 美国共和党籍福州州长德桑提斯发布的参选影片当中讲到，咱需要领导的勇气甲胜利的力量，佮交出参选文件，到2024美国总统大选。伫这进前，德桑提斯伫社群媒体推特一个音讯直播平台，甲推特总裁马斯克的访问人员，正式宣布参选共和党总统候选人提名资格，创下史上第一。 And our results in Florida have been second to none. We can and we must deliver big results for America. Biden's pursued inflationary policies that are hurting working people. We will reverse those policies and we'll build an economy where working Americans can achieve a good standard of living. Governor DeSantis first drew my attention and support. 只是直播才开始无偌久，就受到信号干扰断去，后来一段时间才恢复正常。不过，依然有超过50万人伫线顶收听。保守派的德桑提斯今年44岁，2011年当选联邦众议员，行入政坛。2018年只用不到1个百分点的差距，礼拜当选福州州长。2012年竞选连任的时阵，大胜将近20个百分点。伊提出系列保守政策，包含有争议的对替法、更较严格移民法、对校园性别甲多样性教学的限制、加青海管制等议题，只就真侪选民的支持。德桑提斯将台湾看作是朋友，而且符合美国战略利益。强调美国核心目标是确保区域和平。虽然伊较晚宣布竞选，不过各界有期，伊也是前总统川普伫共和党内上大的对手。Where DeSantis is trying to distinguish himself is to make himself seem as if he is a calmer, more sedate, and perhaps more serious performer of politics than Trump. A lot of people, including many of Trump's supporters, are sometimes concerned about his recklessness on the national stage. 这是德桑提斯宣布参选的消息一出来，福州迈阿密真侪民众行上街路，摕标语喊口号示威。因为德桑提斯进前提出系列保守政策，包含反同志、限制摕囡仔等，各因为卖讲同性恋法案，甲迪士尼对立关价，取消迪士尼的税务优惠待遇，各互对方提出伫福州10亿美金的投资案。公司新闻陈慧珍编译。